Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mbadi ngolingali konton ngali bismillah ko take kibaro network alnal badi malen pamane nga kibaro tombon kabondi mofulale bului ka fo milie ko Karamba Touré anen Ibrahima Diba Karamba Touré atemu nyani kole mati abe diamo kan mitino na muyalon ko President Barrow ay woleke same kunting mitino nyin muyalon ko woleke da kunting abe diamu kan walla Karamba Touré ay tanjiro ke ko President Barrow ay satoro mun ke walla mulfo ko lamen koto pasamas silo nyi mu yalon ko wole keta jiya katale ya doku ako mu kuleti mu yalon ko kuma kensen walen Tonya ta ko kono Karamba Touré abe tanjiro ke kan ko janning President Barrow be kala president of 2017 ako nyin lamen koto pasamas silo nyi aya tare ya jame ya julota fanning contractual diamuta folu abe banta fo ko nyin kuma lafta kumasla ko President Barrow e wotara fo keta fa pareta ko kamala atebe nyin kumo nyin aya bay aba fo kan ko kule mu yalon ko manke kuma tilindinti President ko kuma kensen o abe wol fo kan modie Karamba Touré abe nyin fo kan ala diamo nyin kono nembo to mbe modo mu yalon ko diamta wala keta Ibrahima Diba ko President Barrow diamuta nyamina ko ama respect soto bawo nata ta fo lato dami yalon ko nyimmo flol bota wolta an Gambia alfa le moyti mun keta ex president Salawda Kairaba Jawrati anim fanan Alaji Ousainou Dabo kata fo ida tundol mu yalon ko bota wolto president ko mitino ko mandije kapare ke doya wala ke neng wala ka kumal fo mu yalon ka manke kuma kendenti Ibrahima Diba ko ay wo bay andum fananga ba fala ko president mo may respect ko soto moli mu yalon ko alfa le nyimban ko kanja Ibrahima Diba be continue kan ay dandararo ke ka fo president Barrow ko ay mon fo ko abe 3e mandat wala nyinti fango on sa fo ko tata mo mu yalon ko president Barrow ya fo ko abe tala akaba dandarala fay ko jannabe futala state house to kote kabe tamal hadamandi mol furele kan nyimbanko kanjang Ibrahima Diba ya dandala wala menanga nyim mo fulol be la diamo nyim futana la ba jannabe futal to mba fulale kali continue ka subscribe Kibaro network anim fanan kan content sol ke share mbali tentula mbal jela lamol ku nyimala alnal badi malen pamane so dun diamo ko ni mboto to nanga fanindro ke kumo lamul yalon ko ngolle bondi bulu mbal tentula mbal jela baraka ba. Assalamu alaikum mbadi same UDP mawlu mbe mobe konton ne be dawda mbe duwala mobe inshallah mbe mobe fanna duwa nyeninna yo kunu ngaje le president Adama Barrow e meeting ke kunding e ko be sila bere la je yo meeting kono ngade fanga diamo moyle miniti tanni lulu nim feng yo lafda même fola dorong ay même be fo diamo do même be fo taje han Tonya hani kilintije yo folo ako atele lamin ko do pasamas silo natije wokumo manke Tonya de lamin ko do pasamas projet ko nyin yaya jammele julota ay julu fulalata loan fula ayolata atele contractor ta ay do ko nyin fanan commencer da tel president yakono ya moy contractor ye do ko commencer jela tel membe sameji alba bo kalamal bal contract ko nyin dépasso nyin julu fulala tata Gambia dingo be toyala ya jammele yo julota Adama Barrow la man sekunda man hantaran so ke lamin ko do pasama siloka nothing itel be kala abina kala president de tuma men 2017 aya tarle wo loan fulol be approved akodol nata contractol tar so nata da lo tanyani kundin ko atele lamin ko do pasama silo natije wo manke Tonyade atol Tonya hani kese kilinteje yo fulanjang fanan akatele kurang nati nanje wo fanante Tonyade kurang nying abe projet ko mendo ka fa wole OMVG kabirin sada dala time atele ning Senegal manzakunda anin lagine manzakunda anin Guinea Bissau manzakunda itelle kafita nyoma ye nyim projet ko dala ka fu me OMVG mu mendi wala mu nyim banku nanolu na nying Gambia ba nying me yalon ko because yalon na Gambia ba ka bonan laginel ala ba nyim folota woloto
yo anatana Senegal kana findinan bulu do tata Guinea Bissau den do na ndella Gambia kata bula fanka so kono Banjul wolom ni riva Gambia so ni OMVG courant nyin ye bara so ke nyin bala kono Guinea je anin Senegal so ko courant men be soto la woto nyin banku nanol be si nafa soto wo courant wole nada same kata sandu ten wo courant fana manke Adama Barrow la projet koti atol sa dawda kayraba jawara anin melmu president tunun je wo jamano wala yo projet ko dada wala yo projet ko nyim finance itelle ya commencer Adama Barrow man femfenke nyin courant ko amma femfenke je nawe kun ko natal do ye polo ke je bar nyim mu OMVG projet ko nyin sa dawda le yo kenun ala time yo alota je la ka fo sa dawda wo mun telephone la nyani ko lati sanji tan sababe je o manko ko kaje o fanam bemu komen kaja firdiamo lom tendono ni ajube sa dawda la alfaya anala legacy be nyamen eteta lo nyani kundin na musa dawda almami jawara karamo kundalam jet anin kundin ko yemen sidije ete ko sidije ko doya nyani banko kanje wo mu kulat ko men ko ke jaw yata baka nga kondem baka adum fa pare to nyati je abe kuran ko men claim kan sa dawda la projet ko lam wati yo sabanjango fana e même foje même manke toñade wala mo nata same wato wati dolong aka fenne nata be same ko solam menna mbajabi la woto menna wala mo ko fentate bulu asi same ko sono menna adum fentate bulu asi gambian ko sono menna fende man sakunda bulu fembe man sakunda bulu banko dingol le tam nin silo nata banko dingol le silomo kadu nyin julo tatale ndel bebe nyin julo jola dingol ba jola mama dingol ba jola yamoy nim lobtano nata wol akukin ngolam man sakunda man fensoto fembe man sakunda bulu atele melbe sirin same melbe sirin kombo anin Gambia dingol melbe bantala nteleta mu man sakunda la fengoti so nade ja ko nade same wada ka fenne di molla fenda bula be mendi la molla makamo men babulu president ya makamo lom itemu molla do kula da kamunda kandar labe nyame kandar laba fo no la nyaadi lo ko rew matala tade kandar la don nade atade koredi atade kekedi atade femvende hani ninsi buwo men ka sodo kore to landol je kore tiyola tam so nana ta lo tanyani ngoli yaje asamen koli ya ko ngafende nata mba jabi la men na wolon ko fendete bulu be men dila mol membe te bulu karafa fengolo mol le tam man sakunda kana mota mol le bulu man sakunda kata daniro la tubaboli ya Gambia dingol le toyala tubabol ka budu to di yala ka fa ko Adama Barrow nyinta yake la jifo kon hani nata raje ka fo ko laftale alien na nyim molu makoy o mol mu juma ñol lati wala mu atel melbe sinin sameje ani mol melbe banko karako tamala banko dingo be dawda hanin telephone men tije ni be kanindiro le ka kanin bere toyal yo so wo fanante toñat so ay kuma soto bali sabale fo kundinje anin ka sa dawda fanan kaja fi kundin sate o kono almami jawara karamo kunda ñani be mu miranjul kilomolade ñaajala be ñim be kala amanga ko kala hormanta ya itande ala usem dornala hani aba itandi kanyani be la nin same adu men ka dimin bolamo ala ñin tapale ya nin corruption politico ka tama CRR banko be kan fo ñani same akorta wala wala yatina kana ka ñin kuma furi mul foje ka fo be na alfal doyala sa dawda lombam fala usem lam bari nsi mem faaye wala mo hani men tatati bota ñani ngol mamandi nola membe mutarin na molo bul wala mu toñati adum mennate yaje wala mu itel tati yamoy hani lulu wala nata je abota man zakundale ñani ngol sami ngol la lulu wo mo alata nin carte fay wato na dal mo tilin niwul tombong ñinte mo tilin niwul tapale wala made tapale wala made ada dafa nam buka toñafu ñoto tabitala je isafa ko ndele nata ngasilo yela jande bari meli nata jannin tabina la wolle ñim be topoto mo tilindingo ko wala fo misilme daji ko fanam mo walad yo so ngowla korose ala diamo to je barbi tun tangalon ne ndel mum men de ngolon ne membe mutarim fanam bulu ngolon yena barbi tun naala ñin kuma soto balolu fo fonsinala do ngo senandi molma yo kamurwa kan ko de do lamin koto pasamas Adama Barrow nala man zakunda han taranso makije ay menke don kabirin silo pareta ay kaftano dum anala molu nata ye tantan ko silal nati ye julo kundu ko e silo yelel abant
bare hani fembe nga makeje amang contract ko negotiate ama julota amang doku contract olta wol yela do ko fo fay pare tuma men atele nata aya yele adan dawoloto so nanata ko atele silo nati nan je mbafala woto toñat kurango nyim fanan OMV jilam nale nyin kurango moy dawoda don ala lonko kayra ba jawara itelle nyin negotiate meta kabirin dalbe dindi yala jelamte because nyin bayrin banku nanu projet ko lam aka watitale itelle abe negotiate itelle julolu ta pour kanyim projet ko be keje nyin kurango bota wolot adamo baro nala mansa kunda hani feng imake o kurango toje alisalo wonyama yama bismillah mbe mo be konto na dum fanan nyani ngolo anim gambia mo jamaa yalon ko mansa kunda e femfen nati molu kan o manke soroti de to naate lo daje ka fa samen ko al mallafin na bar tele kal so nyinna wote toñaata abuka femfen di mol laje memmen be je gambia dingol le tamu ila nafuloti aka kaning itelle bulu aka dani itelle toyala aka dondo itelle toyala so momo to lo laje yafa ko man sala intel so nyinna nim man say ku keje aya sain dinan amari yollama yo kamisalo men didoro wala mu atel banku dingol kartewol be mel bulu atel lam ko reti yolde melbe do ko man sakunda birim president fala commandant ani mo ko tangolu sefoli ibe mo alla kantar lalle i nyanta men kala i bola kala ni mo ke jaliye ya fasi jaliye mo ko tan keje bari manke molde mel yalla ko wolle kana katel sokula hani atel la femo be bulu ka sayin dal manan sala be mo be tan mbal salamu wa salam assalamu alaikum badin gambian kolu albadi malaka diamu ibrahima diba na audio te jamfala fereng kuma danta mbewla fala adama baroye follow mba fly ko he is the most disrespectful president ever in the history of this country anyom president horoman tango aman soto kabrin gambia ya bawulu dalila saba follow akata ta nyani le the chief opposition leader abe wajabila wa muhormanta ya balet iko be batula foyta moya ala suokono yebula la je yanen hormanta ya la woti fulan jango kayraba jawara yemmi dum ke dame nyani kunting akara mo kundalum jeti a hormadulalum jeti inata yellota ya doya nyani kono furew mimbe lakira mimbe ko kayraba jawra ni ma buñano imanyana doyala nyani kuntin sade kono o fana mu horomanta yalata kumo sabanjango yemin fo mbe wo jabila mbe na kumo dan na woto e ko 2026 momo be parela ye pare katun e be min kelawo marila wala be tambila wala president baron français kuma kelin fo ye bi so safe yemman da so to sinya fula na me wasa sinya sabanjango o te sotola na wo banko kan motentel marala ko sinya fula ni diyani sinya saba koten o man soto kumo mbe men lala kan ibe tamala fure wolle kan fo yefuta state house ni ba kala ma fo ibe akela ma fo ta kala baren ko fane ibe tamala fure wolle kan fo yefuta state house ko ye lolle be bonna fo yefuta state house ko bari motentel marala ni diyala ka tilimbali ya kumol fo mole kamol maram manda saba mo ba man futu mo bat mo manda fula yeji doyena ngata 2026 abe lonnale mimbe o banko marala ate kedete wotide anake de fanan wote be tamala fure wolle kan fo yedu state house o kono nyan lafta le baade ko fara ye fanu yes selo yes ye bundolo prisino kono yesia jang min keda Senegal min be keda Gambia wala be tambela wala ida fangole lote da kalola jang e yaya Jammeh bonde constitutional safeta ko momo manda fula yewa constitutional ya baade nyame be furel baade la wonyal ite tambela jang e fanase wo safe nyin ku sabolu menna kumo dan na janne for 2026 years see janin 2026 be si la fang iba taman serol jelale ibe bal molbe balansi fa kele bulu jani ko be tambela jang kabri baye wulo nena moje yo mbadi ngolu mbele ya moy ngadi ya momo moy karamba Mr. Toure bulu karamba Toure ani Ibrahima Diba basically je fongam akilo murundi ko reke in 2021
shortly after elections. President Barrow called for unification. Ay molle tax pour ye nying siloni ya tama kam ka diamu daboy ani mol mul yalon ko wollen parti nyaton ko de banko kanja parti militant soul ordinary Gambians particularly I could be generalized that he wanted unification he wanted because what he called for and what he's doing now is not the same. When President Barrow called for the unification, majority of the Gambians knew that he does not mean anything that of what he was calling for. Newspaper le safaroke agreement on keta statement on fintindita mol ya hakilol dia ko kono ko daboning Adam Barrow nyanta kala kilimati le fofe yalon ko le muy tema tinyaro ti do ngay bondi tema for ex vice president nata aya ko nyinta aya ka fanzu ku kunto dunoti fo famu way kuma jama mo ya ko kono well what we notice is after that he started disrespecting people again, and after the legislative elections again he came back that he was calling for unification, and then he was also calling upon the party leader and secretary general of United Democratic Party puri amunyo kanka banko doku ani mum fofe yalon ko be tema mum motinyaro ta bonite. Well, we noticed all these things happen, and then wala fotali. But Barrow at the end of the day mun kana ka tafon kata on platforms castigating elders wala molmuli alon ko patinyaton ko lamu di banko ka. They are honored people. Molmuli alon ko hono. They are very respected people. Kanalo platform oto ke neng wala kaja fito kumol foye wala ka kumol foye muli alon ka banko di mol kamfanila. I think Barrow have to be very careful of this. Bawo natalata ko molle batinoma with his 400,000 votes. Muyalon ko momalong abe been told. There was 400,000 votes that Barrow said he owned, or the voters, supporters in 2021. But shortly after the presidential election, they all went off. They all disappeared. Momalo vote bunta damito, momala la support be been told, momalo njemal after Barrow la korek. But he continued insulting people. He continued insulting our leaders. He continued telling people mufeng muyalon kole mandrakeli. Barrow two objective la babul. Kamolu neng, kamol disrespect on his political platforms. Nenka kumo fo moli muliyalon ko banko dingol hani munyama tol muliyalon ko be banko kay be yalon ko Tonya o kumo nyinga anama wuli saka nasna. Barrow na tara manka de fonti. But he should honor the Gambian people. Yaje nyim banko ninga fen banko ci kanga di Barrow la respect ko le atina ngadi ala andum Barrow ya mena ko nyanta respect ko di la nyamina anyanta se njilam fananka wol nyam nim Barrow ka molla alfal neng e wol e telvi ka mata nen dirot bal nim mo react Barrow la ko to dron isaje mo react si wol mota yesindi dula kelen because he ko aka president wol neng sa president mo yalon ko ka mol nen dum president mo yalon ko ka mol disrespect dum president mo yalon ko ka kumol fo mol yedum pero president mo yalon ko ka mol divide dum andu nga mira ko nyenne nyanta kala molti mu yalon ko la nyam wala nyanta mol unified wala nyanta kairo nen tenko jidi la nyimbanko ka wala nyanta katala sofe yalon ko amanke respect ko tay bondi nyimbanko kanja banni wo fon kay tandi mol la ko mundi ata nyen bol kala mundi ata nyen bol fola adiata nyen dami to mbafala wol to anda ku yata adiata lafta damen fananto mbafala wol fananto Barrow Tonya ngabe mol nyaton kayakal ne baratante molti. He can order his security officers to go and arrest people, to beat people and kill them. As working ole, but hani sai wo mati na taike molti. Anda si mol fa nyawonya be mol tula nyimbanka be banko kamu yalon kate wo fala. Asi mol soro nyawonya be mol tula nyingambe banko kamu yalon kata sorona.
asinendiro ke nyawnyasi motu jamu yalon ka tanenna woto be mum fola baroye wala nyindi ko nyim banko dingol le tam nyim bankoti woto nyim banko dingol ye respect obligation le yete kan mante danila comme alin dani hormone ni sawo non te danila because obligation leng you have to respect the Gambian people banika mulla alfalu neng Adama Barrow hani ma fo nyaale be kumo fole mu yalon kate diala mu yalon koy bolle fana beti noka wodo nyanda mon katala wolen kana nen droki ila platform will try to moderate your statements ni be diamu la fen fo mole mu yalon ko banko le nyata ta molti amana molbe la moyla baneka kumo fo mu yalon ko nen dirolen lololi ya fo jutuna yale be je and as long as you keep talking molbe continue ka jutila because ika mum fo anin alfa ya manta anin keba ya fana manta usenu la kona molbe ku kilim foleje ko mol ya mutala ko alfa anu mol ya mutala ko keba nyim flo be bentala koton do ka keba ya moya abika alfa ya dol ka alfa ya moya ibika keba ya kati ko dindi ko ke keno alfa tele bar keba bika keba sorry dindi ko ka keno alfa tele keba ka keno alfa ti ba dindi mo bika keno kebati woto ka moje mu yalon ka alfa ya soto anda tare dindi wala mati based on the responsibility mu yalon ka babu bar keba fanan ka alfa ya soto le based on the responsibility and respect aning ala ku ala longa be mum fola ni abe mum kela mo ni fota wo hikma la dron ifele nyinti hani mu kebati ifele nyinti murun ta dindi ya anu Adama Barrow ika kulle mate mu yalon ko lolu molsi dandalal bar ku garawre mbale ku fula be nyun duniya kono ni ka wo wala ku dantan molla moro ni kama mola dimbaye kama molla nafulo kama molla alfalu kama ni me hakiloto woka fenne sabana ka fenne triga mu yalon ka kanake kairo tanoleti andum kairo tano kunto damin to wonde Gambie do ya batale pour kairo tano wala na mol kata kijo katara faraling mol katare mirala iba katala nyaadi la mum batina kairo bin tempo be kala nyim banko ka bar wot bete kenola na tara khoromo mu ya anim bunya mu be Gambie dingol tema aman continue kata amaje wodo alama be danila khoromo nim bunya kama fen mu yalan ko be Gambie dingol tema wolen khoromoti dukar wo mentendie ya Jammeh 22 years of ruling ke janne anene mallo platform to ka keba kilinne sadara kairawa jawra e sanji tan sabani fenki janne anene mallo platform to ka mo kilin disrespect wodo Adama we do not expect ko ibinale be tara ka molle kajafi ka molle neng on daily basis wala on your every political activity momi sanji jel almost sanji lulu sanji woro fo sanji woro le be president yala ku jama be je nyanta o karanole ku jama be je ko ke kunu imanyane wo ki kotake andu yalo e malo mumbe klari kanwala Gambie dingol le tam banko dingol la fengolende ni respecte la fengol be bulu ni me respecte la fengol be bulu andu Ibrahima de bay wala foye karamba touré wala foye karamba ya foye ko imunna ni ci kantala tan ngemu ta wala nyam momu ye fahamro ka kemu ta wala nyam Ibrahima de bay ya foye ko Gambie dingol respect and that is the basic communication wala nyanta e mo respect molla alfalu respect bunya yeta fo nyani imam fengeje sami imam fengeje foka loka sado da kaira ba jawra ka disrespect ka usen dabu disrespect mo be yalon ko kanyum mum fo ka fo tele anika kuma jawle foye president Barrow momu nyanta o kala ndu Gambia ko no ma nyana kala teti ngoyle ko mum be bulu Gambia dimo be nyaabe loru wole ka woto ni ko kunke hana tere singole fakastal moli nyaaba jara daciwo nka wala fo daciwo hani ya fay mol balu nako president Barrow daci fayle aya fay ni wati karle amanke te fonde as president Barrow but the portfolio that you are holding mol nyaabe lori kanne suto tiloto to mandawla surwal ko kubot buki hajbawla betentro kala ni jeyro mol mul yalon kolle kala moy ba fulale kala baraka ba ci wokin kibaro network kala badi manim fama